Присаживаемся, расслабляемся, открываем широко глаза, начинаем вторую часть. Так, пожалуйста, все заняли. Вторую часть открывает доклад. Сейчас, извините, пожалуйста, у нас представитель с дальних стран, с другого конца света. Это Алина Гонсалес с докладом, прошу извинения за плохой английский, «Внедрение скалолазания как дизайн производственной гимнастики для неспортсменов». Переводить будет у нас очень молодой и талантливый наш сотрудник и ученый Даяла Александр, который имеет большие, мы на него возлагаем большие надежды. Вот, прошу любить и жаловать. И, Александр, я правильно перевел доклад, надеюсь? Наверное. Спасибо большое. Слушаем. Пожалуйста. Okay, hello. Well, my name is Aline Gonzalez, and I work in Mexico as a full-time professor of design. And well, maybe you will be thinking, what is a designer? What could a designer talk about climbing? Well, the thing is that in design, we mostly use a methodology that is called user-centered design. So in this method, we have to focus on the user to design something. So we find a real problem and try to solve it through design. Здравствуйте, меня зовут Алина Гонсалес, я работаю как профессор, я работаю дизайнером, и, возможно, задаетесь вопросом, как вообще дизайнер, что он имеет общего со скалолазанием, но я работаю как клиент-ориентированный дизайнер, и для нас очень важно подготовить продукт, который бы подходил нашим пользователям. Okay, so for this research project, we made out a program which was called MOVE, Climbing as an Intervention. Мы подготовили программу, которая называется MOVE. Это, собственно, скалолазание как средство вмешательства в повседневную практику. Okay, and well, this intervention was designed for a worksite. So a worksite intervention, it's every idea, strategy, or program which try to promote physical activity in the workplace, so in a workspace. Основная задача этой программы является агитация к физической активности работников, которые заняты на рабочих местах. So the main problem that we found out in this project was that sedentarism is a real problem, that, well, it is the lack of performance of physical activity, and it affects worldwide almost 3.2 million of people who dies every year because of it. Да, и глобальная проблема в том, что сидячий образ жизни, он очень сейчас распространен по всему миру. Он заключается в том, что у людей недостаточно физической активности, и в год примерно 3 миллиона, даже больше 200 тысяч человек умирает от сидячего образа жизни. So sedentarism in Mexico, in the specific case of Mexico, affects 66% of the population. В Мексике это 56% людей, которые страдают от последствий сидячего образа жизни. But mostly those who live in a rigorous, monotonous, and prolonged routine, who are the administrative employees. Well, these administrative employees in Mexico, they used to work 8 hours per day, 5 days a week, and we only have 5 years of holidays per year. Проблема в Мексике конкретно заключается в том, что административный персонал работает 5 дней в неделю по 8 часов, и в основном это очень инертная, статичная занятость, которая не подразумевает физической активности, и в Мексике, например, у нас всего 5 выходных за год официальных. So due to this unhealthy environment, obesity, depression, and anxiety are regularly present in those people. Конечно, в такой атмосфере, это очень стрессовая атмосфера, она вызывает много тревоги, много стрессовых факторов, и это плохо. So, according to the WHO, the worksite should promote the physical activity, so in order to decrease the healthy cost and also to promote the well-being through the performance of exercise. Естественно, главная наша задача – это то, как поднять уровень здоровья, уровень благополучия людей посредством физической активности.
Also, since this point, we research with different administrative employees from different companies in Mexico, and we found out that the people, even though they knew the necessity of the performance of physical activity for them, they said that they don't do it because they don't have the opportunity to do it, because they have lack of time and they don't have accessibility or the space to do that. Проблема заключается в том, что согласно нашему исследованию, большинство людей не осознают то, что нужно как-то себя включать в физическую активность, заниматься спортом, но они этого не делают, либо потому что у них просто нет возможности, либо из-за недостатка времени или каких-то, собственно, оборудования для этого. Okay, so with this information, we found out that it was necessary to make a worksite intervention where physical activities were promoted. And well, the literature said that for these interventions to be effective, they should promote activities that require coordination and focus, activities where the user can set realistic and tangible goals, and that the user is more open and capable of doing moderate physical activities than rigorous physical activities. И мы поняли то, что необходима программа, которая бы вмешалась бы в весь этот рутинный процесс, и мы поняли, что эта программа должна включать в себя постоянную физическую занятость, она также должна включать в себя ощутимые, осязаемые цели для достижения, и также они, конечно, эта физическая активность должна как-то включать координацию и внимание. Okay, so with this information, we try to figure out which activity should be good to promote in the worksite intervention. To define this, we also look for the compendium of energy consumption index, and we found out 6 different sports. Those are the top 6 where you find the higher caloric energy consumption. И мы начали искать те виды спорта, которые бы могли нам помочь эту программу включить. Мы обозрели виды спорта с высокими уровнем энергозатрат, и этот целый набор вывел нас вот на 6 таких видов спорта. So if you consider, there is handball, box, javelin, squash, climbing and skate. Да, и эти виды спорта вы видите на картинке. Это, например, сквош, баскетбол, и в том числе скалолазание. We chose climbing because of its benefits. The main benefits that we focused on was that climbing is very accessible for the people because it can be adapted to every capacity of a person. Also we focus on that climbing promotes social cohesion because it can be worked alone or by teams, and it activates intense emotions. Also, it is a low-risk sport since 0.2 injuries are registered each 1,000 hours of practice, and also Да, собственно, мы в итоге выбрали скалолазание по нескольким причинам. Во-первых, это достаточно доступный вид спорта. Во-вторых, он очень социальный, то есть им можно заниматься как в одиночку, так и в группах. И это вызывает много положительных эмоций, в том числе очень интенсивных эмоций. И также очень высокий процент травм. То есть на занятия в 1000 часов приходится всего несколько травм. And for the last point, we focus on the abilities that people can develop through climbing. So there's problem resolution, self-efficiency, self-esteem and self-perception. Да, но также это важно с точки зрения развития некоторых психологических навыков, таких как самооценка, самовосприятие. Это тоже очень важный был аспект при выборе скалолазания. So when we have all this information, we try to go to different companies to propose this intervention. And we found out that climbing in Mexico is still like an emergent trend. It is considered as a new sport. It is because of the lack of communication and the dispersion of the information about climbing.
Да, и когда мы пошли по офисам, по административному персоналу, чтобы искать для внедрения этой программы, мы поняли, что на самом деле скалолазание для Мексики является таким очень новым, необычным видом спорта, видом занятости, и в основном это из-за того, что недостаток коммуникации возникает, и также из-за того, что происходит такое распространение информации, ее дисперсия, если можно так сказать, которая результирует в том, что люди не очень понимают, что это такое само скалолазание. So it says that in Mexico, that Mexico has a really good potential for climbing development, but because of these factors, it is not growing as fast as it could. Да, на самом деле потенциал-то очень большой у скалолазания, но вот именно из-за недостатка коммуникации мы никак не можем этот потенциал пока что реализовать. So yes, when we propose to different chiefs or decision makers of different companies the climbing as a worksite intervention, we have an instant rejection of the first 8 companies that we proposed this, and this was because the directors of or the decision makers, they relate the climbing with a high-risk sport, so they were very afraid to implement this kind of sport with their employees. В итоге сложилась ситуация, что первые 8 компаний, которые мы обратились с этим предложением, они все нам отказали, их главы все, мы ото всех получили отказ, потому что они думают, что это очень опасный вид спорта, они просто-напросто испугались. So in that moment, we find out that we have the necessity to design a strategy for making like the acceptance of the climbing wall as an intervention in the workplace. И таким образом мы пришли к необходимости создавания специального протокола вот этой интервенции, вмешательства скалолазания в рабочий процесс. So to design this strategy, we have to find out what was the reasons to reject the possibility of climbing in normal people. So we made out a questionnaire which tried to find out these reasons, and those are the results of why people say that they wouldn't climb ever in their lives. So we can see that fear is the main factor. Да, и чтобы понять причину этих отказов, мы изобрели опросник, согласно которому основная причина отказа от скалолазания – это страх людей. Sorry, the other one is disinterest, so we didn't work with that. We worked with fear, accessibility, and the lack of time. Да, и мы работаем, в основном мы делаем акцент на тех, у кого нет просто возможности, это 1,7%, и у кого нет на это времени. С этими группами людей мы в основном работаем. We also make this questionnaire to people who said that they would climb, but they haven't done it. And we ask why they haven't done it. And well, the reasons for not having practiced climbing, the principal one is the lack of time. And well, we have different ones, but accessibility also represents something to not practice climbing. И в итоге мы отобрали целевую аудиторию, которая бы хотела заниматься скалолазанием, но по каким-то причинам этим не стала заниматься. И большинство людей, как причину отказа от занятий, при желании заняться, указывает отсутствие времени, отсутствие просто возможности этого делать. And now that I'm thinking, this is very interesting if we compare it with Moscow, because for example, where we applied this study, it was in Queretaro, which is a city where we are 2 million people, and we only have 4 climbing gyms, but well, that's why it is not accessible for everyone, because there are you have to go to a long distance climbing gym, but we have like a lot of real rock nearby the city, so you can go to the mountains just like half an hour from the city. Да, у нас складывается интересная ситуация, что Алина у нас из города, где проживает 2 миллиона человек, и на все эти 2 миллиона есть всего 4 скалодрома, но у них как бы есть и другие доступы к скалолазанию, это настоящие скалы, которые есть вот рядом с городом, где можно лазить.
Well, so returning to the fear fact, we have to find out how to make this strategy, and we figured out that when we were promoting the climbing as an intervention, the directors were taking it as a rational decision because they had this fear fact and they reject it. So we changed climbing as we try to change it to see it since the game, to see it since sport onto a game. So we applied a gamification strategy which tried to make something to try to make a game through something that it's not a game. И, соответственно, мы обратились к той аудитории, которая просто-напросто боится лазить, и мы поняли, что сами вот эти руководители, административный персонал, они очень рационально к этому подходят. Они начинают много думать и от этого, видимо, боятся. И мы решили внедрить в скалолазание сам этот процесс больше игровых моментов, и через игровые моменты мы хотели обратиться больше к эмоциональной сфере, которая не относится к рационализации. So the point of making it as a game, it was for the decision makers to take it as a visual decision, and for the users to have entertainment and to be engaged with the intervention. Да, собственно, те люди, которые принимают в компаниях решения, мы должны были их убедить именно вот с точки зрения этой эмоциональной составляющей, что люди, их работники, они могут получать удовольствие от всего этого дела, от скалолазания. Well, for the strategy, we made a lot of other studies with the users, and we found out these main insights where, well, the strategy should be played in the mornings, because in the mornings is where the employees were more active, they have more energy. Да, и когда мы придумывали вот эту стратегию внедрения игрового компонента, мы первым делом поняли, что лучше всего делать это по утрам, так как у работников больше всего энергии по утрам. Also, it had to be used during working hours, so the employees couldn't say that they don't have time, so they will do it while they are working. Да, ну и второе, то, что они поняли, что важно очень во время именно рабочего процесса это делать, чтобы люди потом не говорили, что у нас нет на это времени. Also, it should be implemented in the workplace, so they hadn't have to move somewhere else to do the activity. И это все надо было внедрять на рабочие места, чтобы людям не приходилось куда-то отдельно ездить. And it have to be attractive enough for the employees. This is a very important fact, because when we were talking with the human resources people who usually do the interventions for physical activity in the company, they said that when they make a new intervention, they have to spend a lot of time to promote the activity and to push the employees to go to the intervention, etc. Очень важный компонент – это сделать вообще всю эту занятость скалолазания привлекательной для работников, потому что когда мы консультировались с людьми из других компаний, которые занимаются промоушеном физической активности и вот этих интервенций различных в рабочий процесс, они говорили, что зачастую им приходится просто-напросто чуть ли не заставлять людей заниматься физической активностью. Okay, and for the last one, we made a graphic identification for the users to get related to something. Да, и мы сделали график идентификации, чтобы сами сотрудники, они себя отнесли к какой-то категории, наверное, по интересам. Well, so okay, so the strategy was to design a game which should be mapped or projected to a climbing wall, and the thing is that we couldn't do a climbing wall like vertical because of several laws of how to implement activities in the workplace in Mexico, so it had to be horizontal. So we make different prototypes for the game where we have 4 different games.
Да, и, соответственно, мы должны были изобрести некоторую стратегию по внедрению скалолазания, по доставке это все для нашей целевой аудитории. И мы сначала не могли делать просто-напросто вертикальную стену, которая бы могла отпугнуть людей. Мы делали некоторые игры с проекциями, да. Okay, and in these 4 different games, they all have 3 different levels, and what the employees should do is go from left to right and from right to left, and they have different obstacles or activities that they should avoid in the game. Да, и, собственно, эта игра, которая заключалась, она имела 3 уровня в себе, видимо, просто не все на видео изображаются, где люди должны были в видеоигре проходить некоторые препятствия, перемещаясь слева направо и справа налево, да. So this is how the intervention looked. So we tried to be like very attractive for the employees to go there, and it was useful. So they just go walking through there and they feel attracted. So nobody have to go and push them, so they could free go to there. Ну и, собственно, эти цифровые игры, они позволили делать проекции на стены, которые люди проходили от уровня к уровню, и это делало вот эту самую стену, скалодром, точнее, более привлекательным для них через цифровую игру компьютерную. Well, it was very interesting because it was implemented just for the sample. It was implemented 3 weeks, and in the first half of the intervention, the employees were very interested in the game, so they go through all the levels and they compete against each other. But in the second half of the intervention, they stop being interesting about the game and they start being interesting more about climbing. So it was very rich. Ну и, соответственно, эта интервенция, собственно, вмешательство, оно длилось в течение 3 недель, и был интересный паттерн, что в первую половину этих 3 недель люди именно интересовались игрой. Они проходили от уровня к уровню, старались играть в эту игру, но потом, во второй части интервенции, они именно заинтересовались, собственно, скалолазанием. Yeah, so in the last week they were making their own routes and designing routes for their companions, and it was really fun for them. Да, и в последнюю неделю они уже на самом деле придумывали собственные маршруты, они придумывали маршруты также для своих друзей, которые лазили вместе с ними. So for the validation, we applied an IPAC, which is the International Physical Activity Questionnaire. And before the intervention was applied, they have an average of a low physical activity performance, and during the intervention, they increased to a moderate physical activity performance. Ну, собственно, для оценки этого действия нами был применен опросник специальный, который называется ИПАК, для оценки включенности физической подготовленности. Если, например, раньше оценивали до вмешательства сотрудники свою подготовленность как низкую, то потом все это пришло на уровень, так сказать, умеренной средней готовности. The thing here was that when we applied the questionnaire again after the intervention was removed, they were low. They were in a low index. So it is important that the intervention shouldn't be moved. It should be permanent. Да, но после отмены, после прохождения этого 3-недельного срока интервенции, мы снова предложили им через некоторое время опросники, мы поняли, что результаты снова пошли на убыль. Отсюда следует, что эти интервенции физической активности должны быть постоянными. Well, here you can see the difference of the performance. Here is the same employee in the first day of performing the climbing, and the other picture is the same employee 3 weeks later, and as you can see, he have developed some abilities in climbing. Да, ну и у нас вот, например, есть сравнение одного и того же испытуемого, который только начал заниматься, вот первый день он только встал на скалодром, это слева, соответственно, и фотография через 3 недели, где, в течение которых он добился существенного прогресса.
Well, we also applied another questionnaire which measures subjective well-being, work stress, and auto-perception of productivity. So we have good results for it. We have a small increase on subjective well-being. The more significant was the reduction of the work stress. And well, we have a very, very small increase in auto-perception of productivity. Да, и после этого мы также дали опросники сотрудникам, и они оценили себя по субъективному ощущению благополучия, по фактору стресса рабочего и также самовосприятию продуктивности. Мы видим результаты, что по всем показателям был довольно-таки неплохой прирост, но вот по самовосприятию своей продуктивности на работе, такой не очень был. Something here that it was very interesting is that the company that accepted the intervention, the director of this company, he was very worried about the well-being of its employees. Maybe that's why he accepted the intervention. But, well, yes, we can see that the subjective well-being in these employees, it's very high against like the average of the normal Mexican employee. Да, и тот руководитель, который принял эту программу, он был больше всего обеспокоен именно таким ощущением благополучия у самих сотрудников, поэтому он ее и принял. Но надо сказать, что согласно нашим данным, именно эта компания в итоге, она была как раз-таки очень благополучной именно в оценке своего собственного состояния, гораздо выше среднего мексиканца у них эти значения. Well, what's next? This example was, well, this project was with a very specific sample, and we could apply the user-centered design or the human-centered design in this specific company. But we would like to work with the program, but apply it to different companies, and we know that we will have to change some things depending of the nature of the company or the nature of the space where we can put the intervention. Да, ну и в дальнейшем мы планируем подготовить протоколы дизайна вот этих интервенций, не только основываясь на нашем одном опыте по компании, но и также сделать их более гибкими и удобными для разных компаний в зависимости от условий, в которых компания работает, и вообще от всего окружения. And that's it. Thank you. Да, спасибо. Вопросы? Спасибо за интересный доклад. Скажите, технологию я не очень понял. Сначала они просто играли в игру, или они одновременно с игрой уже начинали лазать? Yes, they were playing simultaneously. You can see here, like, well, for example, in the first image, the game was mapped over the climbing wall, but they have obstacles in, so they have to climb like from left to right, avoiding the obstacles. So they are playing while they are climbing. Да, игра была проецирована на скалодром, он лазил и должен был преодолевать препятствия, карабкаясь слева направо. Спасибо. Thank you. У меня вопрос тоже можно. А в чем заключались уровни? Еще раз. Уровни. В чем What was the difference between? Чем они отличались? Mainly the velocity, the speed of. В основном просто скорость движения препятствий, то есть, они двигались все больше скорости. Oh, and also we have another that it was a ball that they have to avoid, and between the levels we have more balls. Да, еще у нас были мячики такие проецированные, которые нужно было обходить во время вот этой работы на скалодроме, и с увеличением уровня у нас появлялось больше мячиков. Спасибо. Следующий вопрос. А вот весь видео как раз можете посмотреть на эти мячики, вот они там появлялись. So, yeah, now they are working, so we can see them. Да, вот эти видео, которые не работали, теперь вот они заработали.
Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо за выступление. Сначала поговорка. У нас в России есть такая поговорка: хорошей жизни на стену не лезут. Мне хотелось бы просто обратить ваше внимание на том, что достаточно у вас повлияло обратные связи от людей, от ваших соотечественников, а чем бы им хотелось бы заниматься, на что они вот способны еще, потому что я подозреваю, не все захотят лазать, не все захотят цепляться там, да, но существует много других активностей, которые могли бы их замотивировать. Yeah, I just made the sample with climbing, but yeah, another hypothesis could be making like this gamification strategy with some other sports and see what's happened, but maybe it's positive, right? Да, надеюсь, я правильно понял ваш вопрос. Она говорит, что да, мы можем применять это не только на скалолазание, но это принцип внедрения игр, он может быть распространен на другие виды спорта для их внедрения в, в офисную, так скажем, рутину. Алло. Вопрос. Да. Вопрос такой, я просто не услышал, а перспективы какие у вас будут? Я сейчас еще сразу. Последний. Yeah, it's the implementation of this in different companies, but like as I said before, this design was for this specific company, and I don't expect that they have like the same requirements because each company have its natural process and environment. So it can be like kind of the same program, but adjusted to the necessities of that specific company. Ну да, они просто постараются внедрить эту программу в общих чертах во все другие офисы, ну не во все другие, а в те, которые смогут, но опять же они постараются сделать эти программы гибкими, чтобы каждая компания имела такую свою индивидуальную программу, потому что они не уверены, что, например, вот конкретно эта программа для какого-нибудь другого места подойдет. Тогда следующее. Предлагаю вам сразу начинать сейчас с детей. Детям давать эту программу. И тогда взрослые сами потянутся. Yes. Did you consider this? Yes, I have also considered that, and also I thought it was very important because we learn to be sedentary since we are children. But the main factor that points me where to focus on was that the employees are the more sedentary people in my country. But yeah, it should be very interesting to apply it to children too. Да, мы думали о детях, и действительно дети, например, гораздо легче обучаться, и это все интерес идет из детства и тому подобное, но основная проблема в том, что Мексика как страна, она клиент-ориентированная, и я думаю, тут проблема в том, что мы ориентированы именно на работников, как на тех людей, которые могут этот продукт использовать. Еще вопросы? Спасибо за интересный доклад. Я как врач-реабилитолог в этом вижу огромный потенциал именно реабилитации. К примеру, если человек уже прошел процесс реабилитации, ему нужно интегрироваться обратно в спорт, ведь можно разработать программы, при которых он будет тренировать определенные движения, увеличивая объем движения в, к примеру, плечевом суставе, при помощи как раз именно этой игры. Вы об этом не думали? Actually, I haven't thought of that, but it is very, very interesting, yeah, and maybe we can на самом деле talk они more. не думали об этом, но, возможно, подумают. Yeah. Еще вопрос?
Ну вот у меня, кроме стенки, нужно же еще, нужен какой-то инструктор, нужно специальное время, раздевалка, соответственно, душ. И включается ли это в рабочее время, или это дополнительно? И если травма, то это платит работодатель или за свой счет? Вот такие вопросы. Besides the wall itself, you need a lot of tools like shower, like dressing rooms, like instructors. And the second point is that if someone has an injury, who pays for this? Who pays for? Okay, for the first one, actually, well, like yesterday I went to a climbing gym here in Moscow and they have showers and rest and everything there, but I don't know if it's wrong, but in Mexico we don't have showers in the gyms. It's yeah, you change in the bathroom and that's all, but I don't know. Да, но на самом деле у нас вообще в Мексике, например, души не приняты в тренажерных залах даже. То есть там она вот тут она была в Москве вчера и видела, что у нас там, ну, в каждом тренажерном зале там душ там и тому подобное. У них вообще это не принято. Не знаю, правильно это или нет, но это. And what about injuries? And about the injuries, the company is the responsible for that. That is why they reject at the beginning to make like this physical activity like high risk, because they were afraid that the people will get injured. But yeah, all the employees have the medical insurance by their work, so yeah. Да, ответственная компания, это одна из причин, почему нам давали отказы, потому что, естественно, они боятся не только там просто как страх лезть на стену, еще то, что получит человек травму, и страховки, они оформляются именно работниками отдельно, и, ну, короче, вот организация именно вот эта, она не несет ответственность за то, упадет там человек, не упадет. Это вот именно работодатель за это отвечает. And also that is why the climbing wall isn't vertical, because if they climb more than 1 meter and 80 centimeters, they don't get the insurance. Но это вот одна из причин, почему стена не была прямо вертикальной, потому что по закону, если ты 1,80 метра, выше 1,80 метра забираешься и падаешь оттуда, то тут уже вот страховые вот эти все выплаты должны выплачиваться большие, да, и это, короче, не очень хорошо. And do you have any security? Рабочее время, мы рассмотрели, это включается в рабочее время или нет? Is included in the working time, all the instructions, all the preparations. Yes, everything is included in the working time. So the games are designed to last 10 minutes. So according to WHO, the employees should make 52 minutes per week of physical activity during their work time. So they are very short games and yeah. Да, вообще вся эта игра длится 10 минут. И это включено в рабочий процесс, и согласно этой организации по правам, не по правам человека, всемирной ВЧО, вот это World Health, короче, Всемирная организация здравоохранения, человек на рабочем месте должен заниматься в неделю от 50 минут физической нагрузки, и вот это как раз включено было в рабочее время по 10 минут. Еще вопросы есть? Спасибо вам большое. Мы узнали, что у нас одинаковые проблемы на разных концах земли. И теперь я понимаю, куда мне идти записываться. У нас уже открыта секция скалолазания у нас. Да. Есть скалодром, скоро откроется.